business. Those who want to go to work, they can get jobs and they can proceed to work for this country. And by so doing, you will be developing yourself in a manner that you will be independent financially, and also you'll be able to take care of your families, your villages, and even the county and the country at large. So we as government are ready to work hand in hand with each and every individual to bring development closer to the people. I want to ask all public servants, wherever they are, to work for these people. You have to know that these are our employers. These are the people who voted for the president and for the government, and the government hired us to work for these people. And we have to serve them. Whether you are a regional commissioner, whether you are a chief, whether you are an assistant chief, whether you are a teacher, mzee wa mitaa, we want to see services being offered efficiently to wananchi. Tukiachana na mkuu wa utumishi wa umma, tugeukie kaunti ya Kisii ambapo gavana wa Kisii Simba Arati na spika wa bunge la kaunti hiyo Philip Nyanumba wanakisiwa kuhusika pakubwa katika ubadhirifu wa mamilioni ya pesa za kaunti, huku tume ya EACC ikiombwa kufanya uchunguzi wa jinsi pesa hizi zilipotelea katika mikono ya viongozi hawa. Aidha, gavana Arati amekiri kuwa alitumia zaidi ya milioni 60 kupanga safari ya wawakilishi wadi wake kwenda kuzuru China, huku mkurugenzi wa mawasiliano ya Juhudi Afrika Bernard Nyamwaro akisema kuwa hatua hiyo iliafiki matumizi mabaya ya pesa za umma wakati ambapo kaunti ilikuwa ikihitaji pesa za kukamilisha miradi na maendeleo. Mr. Speaker, I move that the Kisii County Appropriation Amendment Bill. We have already filed an investigation report to EACC in Kisii, and we have asked that EACC take up the matter with the seriousness that is required, because there seems to be embezzlement of public funds. Now, it is on record that on July, the governor, Kisii County Simba Arati, sponsored over 50 MCAs for a trip to China using his personal money. Now, under Chapter 6 of the Integrity Act provides that the state officers and the public officers should be able to handle themselves in a manner that speaks of integrity and values of public servants. Now, it is unfortunate to learn that the 50 MCAs were sponsored to a trip where they were paid for a ticket and they were given 50,000 shillings as pocket money, as confirmed by the Kisii Governor Simba Arati. Secondly, it is against the Constitution under Article 176, which establishes the County Assembly and their functions. That is the functions of the County Assembly and the roles of the MCAs, which is legislation, oversight and representation. Now, owing to that, it is sad to realize that the governor left the executive, who are the CECs and who form part of the policy programs implementers or makers and the project implementers, to take the county assembly, which oversees him. We are realizing that this is to calm the political temperatures in Kisii, and that is why he is trying to buy them out by giving them tokens and gifts of such programs of a trip to China. And we are asking now EACC to carry out a lifestyle audit, so that we can know when we have enormous challenges. There are roads which are not made, there are classes which are pathetic ECD classes, there are no drugs in hospitals, there are stagnant or stalled youth polytechnics in the Kisii County, and the governor can sponsor, as alluded to,
and or as alleged in one of the local dailies, The Citizen, that the governor used over 60 million and is just thumping that it is money, his personal money. So we are asking EACC and the government to take quick steps, very speedy actions to investigate the Kisii County governor. Tukitoka Kisii tugeukie eneo la Embu ambapo wadau wa elimu katika eneo la Mbere kaskazini kaunti ya Embu wameanza mipango ya kukabiliana na changamoto zinazokumba shule kadhaa eneo hilo lenye ukame, ikiwemo uhaba mkubwa wa maji na maakuli kwa wanafunzi. Wakizungumza wakati wa siku ya elimu Embu, washikadau waliojumuisha wazazi, walimu, bodi simamizi za shule na maafisa wa Wizara ya Elimu walikubaliana kushikana mikono na kufanya kazi pamoja katika kukabiliana na changamoto hizo. Leo tumekubaliana ya kwamba lazima sisi kama Mbere North ama Kanyombora Zone, mambo ya masomo kwanza ikuwe ndio ile tunaita na kimombo cash crop yetu. Njoo hapa kwetu hatuna maziwa, hatuna kahawa, hatuna majani, hatuna yale cash crop zingine. Sisi yetu hapa cash crop itakuwa nini? Masomo. Na tumekubaliana ya kwamba lazima wazazi, walimu, viongozi, wakuu wa elimu washikane jameni, ili masomo yetu iweze kuenda mbele. Tushikane tukue kitu moja. Hawa watoto tuko na jukumu kubwa ambayo Mungu ametupea na lazima tutimize, ya kuhakikisha watasoma sawa sawa na watapita. Masomo yetu hapa imekuwa inalegea, na lazima tuhakikishe tumekaza kamba hii masomo iweze kusonga mbele na kwa njia ambayo inafaa. Tuweze kufanya vizuri katika mitihani ya kitaifa KCPE, KCSE. Lazima tushikane pamoja zote, kila mtu ako na jukumu lake la kufanya ili tuweze kuimprove performance katika hii zone ya Kanyombora na katika Mbere North sub county kwa jumla. Tufanye kazi yetu vile tutakuwa tuifanyike, tushirikiane pamoja, tuunge walimu wetu mkono, tuunge BOMs mkono, tusupport principals wetu ili tuweze kufanya vizuri. Akina mama watakiwa kukumbatia unyonyeshaji wanao wachanga kwa muda wa miezi 6 mfululizo, huku ulimwengu ukiadhimisha wiki ya kunyonyesha. Wiki hii huadhimishwa kuanzia tarehe 1 hadi 7 Agosti, kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa tunyonyeshe na kufanya kazi, ili kuwasaidia kina mama kuendelea na shughuli japo kuwa na watoto wadogo. Kampeni ya mwaka huu inalenga kukuza mazoea ambayo yanaweza kusaidia unyonyeshaji katika mazingira ya kazi katika nchi tofauti. Kunyonyesha kuna jukumu muhimu katika kuhakikisha siha na ukuaji sahihi wa mtoto. We are encouraging our mothers to be keen on feeding properly so that they will not have complaints of having a little milk. We are encouraging our mothers to also be very calm and collected and to avoid stress or any other strenuous activities that may lead to the failure of breast milk later on. We are encouraging mothers to feed well, especially on fluids that will help in the composition of this milk. Remember, what you eat is what the baby gets from the breast milk and all the nutrients. So we are encouraging also they can take 2 snacks. So they take breakfast, a snack, then lunch, another snack, and then supper. And then before you sleep, it's important to add a fluid, maybe chocolate, you can add uji or bone soup. It's important because the moment you don't feed well, the baby, the milk let down and also the composition will also not be very, very adequate. It's important also to breastfeed for at least 15 minutes because the first milk usually has more water than the hind milk. So when you're breastfeeding, at least one breast, you breastfeed for at least 15 minutes. I'd first like to thank the county government of Kirinyaga for putting this effort, and even to the other stakeholders, including the SEBA team and Capricorn team, for being able to support this initiative. We'd like to really encourage the community out there
to give preference to breast milk. Breast milk has all the nutritional components that you require for your child. The theme here has been enabling breastfeeding, especially in the workplace, so that we make breastfeeding work and work as well. So let's remove the stigma out there about breastfeeding. We should be able to encourage more of our mothers to take up that role and to be proud of their role in the community. And we are open in Kerugoya County Department of Health with a full team that is ready to help our mothers breastfeed well, and so that we can have a better population of young children, and finally, or the final outcome of having good energetic Kirinyaga population. Tuvuke mipaka hadi kaunti ya Bungoma ambapo wakulima katika kaunti ya Bungoma wafurahia baada ya serikali kupunguza bei ya mbolea ili kuwafaidi katika msimu wa pili wa upanzi. Hata hivyo, wakulima hao wanataka serikali kuleta vituo vya kusambaza mbolea hiyo karibu nao ili kupunguza gharama ya nauli. Meneja wa bodi ya nafaka tawi la Bungoma asema kuwa atahakikisha wakulima wanapata huduma pasipo na mapendeleo yoyote. Wito wangu ni kuambia hii mbolea iko bei mzuri. Haina maana muende mnunue kwa Agrovet mali iko pesa mingi. Sasa naomba yule mtu ajiandikishe au anachukua mahindi kutoka kwa cereal board. Unaona, hata mimi wajua sisi watu wa Busia tuna mali pamoja tu Malaba, na Malaba mimi natoka Butula. Butula kwenda Malaba ni mbali, ni tena hiyo mbali hakuna barabara mzuri. Lakini nilisikia MP yangu na MP Oyula nilisikia akipropose vile MP wa Butula ni sub county, anataka afanye bidii au anataka aombe hao watu watuwekea hapo ndio sutiwe tunatembea mbali. Kwa sababu kutoka mpaka Butula unatumia karibu 500 transport peke yake. Sasa ikiwa hapo Butula, tunaomba watujengee mahali kama cereal board Butula, hapo ndio tutakuwa tunachukua haraka. Watu wa kutoka Bunyala wanakuja hapo, kwa sababu kutoka Bunyala kwenda Malaba ni mbali, au watu wa Ugalo Butula kwenda Malaba ni mbali. Sasa hapo itakuwa center, watu wa Nambare, watu wa Teso, Wanyala, Marachi na Bukayo. We in Bungoma harvest our maize much earlier than Rift Valley and Trans Nzoia, and we are asking that the government should implement the system that has been put by the president as of now, because within a month or a month and a half we'll have no produce in our farms. It will have already been taken away by the middlemen. We have come at the cereals here, and I can say we have talked to the manager, and he has his level higher than him, whom we will also try and approach. But for now, the members of the press, you highlight the thing so that whoever it is that can implement the presidential directive, he does it as of this month, not wait until when we have no stocks. In all years you have seen, Bungoma silos, those that are open down here, are available for people bringing maize by lorries from elsewhere. We are saying it is time these silos serve the Bungoma people. Hiyo ni furaha ya wakulima wa kaunti ya Bungoma kwa kupokea mbolea ya bei nafuu ya shilingi 2,500. Tukiachana na hayo ni kwamba kamati ya muda ya seneti ya kuchunguza visa vya waathiriwa wa bomu la kigaidi la mwaka wa 1998 hapa nchini limefika kwenye eneo la tukio hilo hii leo. Kwenye mkutano huo maombi yaliandaliwa huku kamati hiyo ikisaka namna ya kuwafidia waathiriwa wa mkasa huo. Hebu tutazame jinsi shughuli hiyo ilivyojiri. At the cooperative house. At that time I was on the 15th floor doing my duties. Then I heard gunshots
then loud bang. Then I went to the window to check what was happening. I was thrown down. Then I saw dark smoke and dust. I don't know how long I took there, but there was glass all over my body. I was cut in the cheeks and in the shoulder, and I injured my right leg. My body was full of blood. A colleague helped me to walk into ground floor. We found many vehicles and so many people waiting for us to assist us to go to hospital. I was picked by a good Samaritan. I was taken to Masaba Hospital for treatment. Then after 2 days, my family transferred me to Aga Khan Hospital. From that time, I have been having eye problem. My right eye has a problem. In the year 2021, a glass was removed from my right eye and my right shoulder. In TSC, which the offices were located at the cooperative house, from that floor to 17th floor, and it bore the brand of the terrorist attack, losing the 12 people. Most were in the boardroom in the 4th floor. I have 2 colleagues who are here. They are in the wheelchair. There is Teresia, she's sitting there. And there is Mrs. Amisi Redemptor, she's sitting just behind you. They were... Shambulizi hilo la kigaidi ama kweli liliwaacha Wakenya wengi wakiwa na majeraha na wakiomboleza wapendwa wao. Mpenzi mtazamaji, tunatumai serikali itafanya kila juhudi na washikadau husika wahakikishe kuwa walioathirika katika mkasa huo wanapata fidia ili waweze kusonga mbele na maisha yao. Kufikia hapo, sina budi ila kulifunga jamvi la Lookup taarifa wakati huu, bila shaka na kuacha katika mikono ya mwanahabari wetu ambaye ni mwanaspoti Robert Chacha akiwa na mwenzake Dantes. Wanakuletea mengi kuhusiana na ligi za humu nchini pamoja na ligi za kimataifa. Kumbuka ligi ya Premier ya Uingereza itaanza katika muda wa wiki moja, hivyo hizo ni habari ambazo zinakujia katika safu ya spoti na Robert Chacha na Dantes. Kufikia hapo, tunakutakia mchana mwema. Asante sana kwa kuwa mwenyeji wa Lookuptv. Mimi ni Henry Tende, alamsiki.